Este es un video de Dylan, es un investigador de lo paranormal. Se dedica a hacer, pues, visitas a lugares abandonados. En este video que le voy a mostrar al principio, es un video ya pasadito, un video que ya había subido anteriormente. Pero para que lo entiendan, lo puse en contexto aquí, unido al otro, para que vean de lo que él está hablando y de lo que sucede, porque muchos dicen que no le creyeron de lo que sucedía ahí y decide ir de nuevo a la casa. Así que vámonos con este video, gente. Deje su comentario y deje su opinión. La verdad que este video está muy interesante porque él es de por allá de los bosques apalaches. Así que vámonos a verlo. Dejen su follow y su comentario. So, I'm gonna set you guys somewhere. Like, here? In 800 feet, turn left. Or I could do it. That'll do a shadow that way. I'll do it like that, I guess. Okay. If there's anyone here who would like to communicate with us, please touch this red light here in front of me, and it will make noises, and then we can try to communicate through it. I'm gonna be real, I'm kinda terrified.